Sziasztok, kellemes péntek estét mindenkinek. Ó, pont a versem, tessék. Itt az áprilisi hivatalos stream ideje, és a héten posztolt dolgok alapján egyrészt ugye azt hitták, hogy nem akarjátok kihagyni ezt a streamet, egyrészt, másrészt pedig azt, hogy eseménydús lesz a dolog. Hát lehet, hogy az eventekről lesz szó, vagy nem tudom. Valamit terveznek, de nagyon harangozták itt, de hogy mit, azt igazából legtöbben arra tippenek, hogy az eventekről fognak beszélni. Bár most hogy ez így hogyan jön így hirtelen, hogy erről beszélnek, azt nem tudom, de mármint úgy alapvetően. De hát ki tudja, valamikor ezekről is kell beszélni nyilván. Úgyhogy lehet, hogy ez lesz, vagy nem. 3,5 perc múlva kiderül. Érdekes, hogy ilyen kis hinteket adtak, hogy ilyesmiket írkáltak a beharangozós posztokban igazából. Így nem tudom, lehet, hogy valami meglepetéssel készülnek, vagy ilyesmi, vagy pedig lesz valami, fogalmam sincs, nem tudom. Kiadják a karakterkészítőt, és ezért lesz ilyen karakterkészítési verseny, mint a BDO-nál volt, amikor kiadták. Külön. Gyerek, fogalmam sincs. De esetre kíváncsian várom. De majd meglátjuk. Jó, ez a két páncél itt egymással szemben. Egy pár stream óta ezek vannak itt a háttérben, tök jól néznek ki. Ez cuki, ezt én nem is láttam. Van egy backstory. Ami történt egy hadseregnyi lovaggal. Volt valami backstory is. Ezt se látom még. Vekek. Ó, ez is jó. Megcsináltam valamiből? Vagy csinálva, nem? Nem valami rajz, vagy rajz. Ugye fel? Ez a páncél annyira jó. A nyúl, óriás nyúl. Óriás nyúlmánt. Ez olyan. Jó, ott az egy génset. Na nézzük, ha én csak. Be kell lőni a hangot majd. Ilyen pontosan kezdenek. Pont 8 óra. Adok rá egy kicsi hangot. Hello everyone, salutations and welcome to our glorious Ashes of Creation. Szokásos Steven meg Margaret. We hope everyone is well and safe
Reméljük, hogy mindenki jól van. Crone, your community marketing lead, and with me, as per usual, is our one, the only, the ship driver, aka creative director, Stephen Sharif. Itt a kormány, Design Engineering Update. My phone. I'm sorry. Untitled, hello. Hello. How are you doing? I'm good. I was getting distracted by Szia, Szóló. Igen, egy párszor ott volt már. Néhányszor már volt onnan. It's been a very busy month, so much that I feel like I blinked and it just passed by. Oh yeah, but I know. Not a Kíváncsi vagyok, hogy mit fognak mondani. That means there's just a lot going on and that, you know, I'm moving and grooving. I actually didn't get too much Szia, sleep last night because azt mondja, sok minden történik mostanában. Tényleg? Híred nem nagyon vannak? Magic the Gathering games that we played last night after work. We were up a little late and that was a lot of fun. We had like Magic the Gathering-gel játszottak tegnap este. Éjjel. Commander after work. It's become a pretty considerable size group. You guys always play on Thursdays and it's it's not the best day for me. I was like, I want to play. I even bought a Commander deck because I've never done. I played a lot of MTG, but not Commander, and I'm kind of excited to play. I love Commander. Yeah, you don't get the wacky, especially with a big combos. Group like that. Oh yeah, we had an Emperor game, we had a kicsit sok a rózsaszín. We had a couple two-headed games. Fény nem jó. It was fun. Nice. Jól szórakoztak a kártyajátékkal, tök jó. The other element of that was Amint éjjel, este. It's been amazing working with this team because nehogy valaki azt mondja, hogy a fejlesztés helyett kártyázgattak, nem. I haven't worked on a lot of teams where everyone just like comes to work with like this enthusiasm for the day versus like, oh, I'm coming to work today, you know? It's very different atmosphere and, you know, I absolutely mindenki tök lelkesen megy dolgozni. Hát mondjuk ilyen helyről is most csinálom, de... It's grown over the years. I know we're going to talk about it in the studio update, but it's pretty amazing. How are you doing? Yeah. I feel like you need a vacation. I'm doing good. There's no time for vacations. No, I'm doing really good. I don't know, it's a little chilly Szünetre van today, szükség, nyaralásra van szükség, hogy akár nincsen időm. But no, I know. I'm doing good. Yeah, a lot of work this last month. The town hall, we had an internal town hall actually. Was it yesterday or the day before? I can't remember. No, day before, Wednesday. Day before yesterday, Wednesday. Yeah, they're all melding together. That was like a 3-hour town hall session for our studios. But it was really great. And, you know, it's always cool when everybody gets to see everything that everyone's working on. And we, you know, tartottak tegnap előtt egy ilyen stúdiógyűlést, pár órásat. Mindenki megnézte, hogy a másik hol tart, meg ilyen. That look at everything is a lot of fun and very inspiring. So I loved our internal town hall, and then of course it's almost like a second stream, but just for the team. Azt mondja, olyan volt, mint egy másik stream, amit csak a csapatnak tartanak. It was very cool, and you know, people are in chat going, what about getting some Ashes of Creation clothes to keep us warm? And we're working on it on my end, on the marketing side for sure. We know that a lot of people are asking for it within our community. So there's lots of stuff going on. Ja, sok kérdés van arról, hogy mikor lesznek ilyen megvehető pólók, stb. Korábban már voltak. But we've got a whole slew of great things to cover today. So just if you this is your rengeteg jó dolgot akarnak mutatni ma. Down in the bottom left-hand corner, you'll see our like run of show basically. We have our reminders, our studio update, which we talked a little bit about here, design and engineering update with some eventful segments in there, and an environment update as well as character art update and Q&A. So we will get right to that. Kicking it off with our reminders. First and foremost, we've got our question or our comment spotlight from YouTube. Yeah, if you are a YouTube subscriber and you leave us a comment on our video, we will be selecting a random person and we'll szeretne olyan karakter beállítási lehetőségeket, vagy karakter kustomizációs lehetőségeket, amikhez különféle dolgokat kell elérni a játékban. Egy nagyon nehéz questet kell megcsinálni, hogy tudom, különleges szemszíned legyen, vagy hajstílus. A Final Fantasy-ben van ilyen. Valamelyik hajat csak akkor tudod megcsinálni, megcsinálsz valamit. Például.
or Ez nem in hülyeség. especially rare cases, perhaps slightly glowing or animated Ez nem hülyeség. variations of those. Szerintem. And I don't know if you want to confirm stuff. I think Stefan might be in our studio, like with some bug devices or Azt something. mondja, lehet, hogy No, az ember ki sorry, I called him lehallgatja Stefan őket. because he spelled his name Stephen, Stefan, yeah. I'm not sure which how you pronounce it. Akkor lesznek ilyenek, az jó. No, but yeah, that's absolutely something that that design and the character creator És hát team has szeretnének been, ilyeneket you know, inkább, úgy discussing. mondjuk. Stuff that we want to do is have unlockable features as Ezek Stephen ilyen was discussing vagy there, megszerezhető dolgok. where you know, like, oh, you have that scar because you participated in this siege or these many sieges, or Például you know, you azért have van ez a this sebb helyed, tattoo mert because részt vettél abban az of ostromban, your vagy ennyi cultural ostromban vettél background, or because of részt, a quest that was accomplished, vagy egy questet where you're able to megcsináltál. get that. That's absolutely a level of Az tök jó. progression that makes the character creator relevant not just at the start of your experience in an MMO, but it gives És you ez reason fontossá to teszi visit a those salons and make karakterkészítőt changes to your nem csak az character elején a játéknak, as hanem it grows and has a folyamatosan. history, a background that can Hát be így communicated megcsinál a through these karakteredet, és akkor customization később is options, and alakíthatod, hogy that's a really fejlődik, cool, vagy megszerz ilyen you know, dolgokat. an Az tök jó. element to it that we want to incorporate 100%. Yeah, so what you're asking for, we got you, homie. Boom. Boom, done. All right, next up, of course, we have our reminder A for skinek, monthly amiről cosmetic szerdán swap over. beszéltünk, The Road to a Mad Desolation Max-es is scheduled téma, for, to swap Mad over Max on May Nekrós. 11th, 2022 at 11 a.m. Pacific. So if you'd like those, snag them while they're hot because we're going to have some new ones coming your way. And of course, this month we had a little bit of a different feedback. It wasn't a part of our dev updates per se, but let me go back over there. We had some hairstyle feedback that we requested from you all. And in regards to that, I think they'll be popping some in there, but we basically were asking you guys to kind of provide to us some of the hairstyles and hair types that you like. We heard a lot of your feedback in regards to that. Ugye kérték, We hogy actually küldjük compiled el, all the milyen feedback hajakat about szeretnénk. all of the character customization, and we went back and talked to the design team about it. Steven was there as well. Adtak And pár, it jó seems pár like ötletet. most of the things you guys want, we are going to be implementing. Obviously, when it Többet came to be the is character rakják creator, majd. we weren't completely done showcasing all of the hairstyles that we'll have. Ja, We'll have a nyilván, whole amikor slew mutatták a of them, different karakterkészítőt, akkor textures, different nem hair az types összes and styles. végleges But hajtípus, meg minden in the haj interim, stílus because vagy it was frizura such volt a benne. hot topic, we created a new thread where we hope you all will share images of hairstyles that you'd like to see. Lehet a földomon So that küldeni we can, képeket a you know, share those with our a team and hajakról. hopefully incorporate them as much as we possibly can in our development. Na, tessék. Yeah, and it's important to note, we've said this many times, you guys are aware of this, like art is a continuing work in progress. And the character creator, we wanted to show you guys kind of the level of capabilities at an early stage, which means many of those assets, many of the ideas that you guys shared were already planned. And Sok olyan dolog, amit beírtak, hogy jó lenne, hogyha lenne, azokat már tervezték, vagy tervezik, vagy alapból is tervezték. For sure. And we will be compiling that. So make sure that you head on over to our forums, check out the discussion feedback thread requesting hairstyles for the character creator over there, and toss us their feedback. I believe I saw Baknar and Roshan posting it in chat. Click on it, leave us some images of what you'd like to see. And I think with that wraps up our reminders. Short and sweet today. Next up, we have our studio update, which I will toss over to Steven. Yeah, absolutely. So the studio is growing, actually. Növekednek. Since the start of this year, Éveleje we óta have hired 23 23 embert vettek fel, az tök jó. which is really cool. És 4 hónap alatt 23 ember. We are getting an incredible amount of talented Az nem individuals, rossz. but aside from the talent, individuals who are just MMORPG fans and players, and Akiket felvettek, azok nem csak tehetségesek nyilván, hanem játékosok is, tehát szeretik az MMO-kat. It's really nice to be in a position from a studio perspective where
your project is known and it's desired amongst the industry to participate with it, and you have these natural applications and interests that are coming every day. És most már jutottak that our oda, hogy HR team érdeklődnek a and is fejlesztő, doing tehát really great hard work, akik ebben a Stacey területen, ezen a Cameron, területen Corey, dolgoznak, érdeklődnek a játék iránt, és részt akarnak venni benne, úgyhogy igazából csak John válogatniuk helping kell. onboard and facilitate these applicants. So very excited for that. The teams are growing. I love seeing the teams growing. I go out to lunch with the teams and meet these new faces, and I love seeing just the passion in the eyes of people who are working on bringing to life what you guys want, what we want, and what is going to be the next great thing when it comes to MMOs. So the growth is doing really good. Internally, we also are very close to getting our graphics done and our logos and signs and everything put up, and the studio set dressed to the point where we're going to start recording some videos with the team and give you guys some az épületet is most már lassan kész lesz, úgyhogy lehet, hogy majd nem sokára lesz a bemutató videó. Hát ezt nem mondtad, csak én mondom. Lassan kirakjuk a logókat, meg mindent. Tehát intrepidizálják a helyet. Do more things like that. So if you really enjoyed the Dev Diary series, we want to do more of those things, and also just bite-sized stuff on social, through like Instagram stories, Snapchat, maybe TikTok, things like that. So yes. And then on top of that, we actually completed our first milestone of the year last week. Megvan az idei első mérföldkő is. Can't quite discuss everything that was there because not all of it is ready yet, but nem tudtuk mindenről beszélni, de a lot of great things internally from a development standpoint. That is going very well and is very sok dolog nagyon jól megy. Which will be trickling out over, I know I'm teasing this, but it'll be trickling out over, the next few months to see that kind of stuff. So all in all, things are going really good on the studio front. Yeah, it's been very exciting. Minden egész jól megy. For me too. Because I've gotten to experience what it was like when we're all kind of like in a little garage studio where we could like open up the garage door and it was like a small group. Oh my gosh! And now it's like this massive building that we're in, and I don't get to see everybody every day. It's so weird. Right, and you might see some faces and you're like, who's that person? And you're like, that's a weird experience. I am fortunate in the company that I get to see all of the new hires as they come in, because we're like flagging their accounts and things like that. So I do get to see faces, kind of like little pictures of them, but sometimes they don't match necessarily what they look like, in person. Especially people who use like Goku as their image or something. But it has been pretty cool seeing all the new folks. Ő is találkozott az embereivel, meg minden hasonló. Ismerkednek egymással élőben is. Oh yeah. De hülye hangzik. It is always fun to see that for sure. And last potluck, you guys had a little Ren Fair dress up. That was cool. Yeah. We posted some photos of folks who wanted to take photos. So if you want to check that out, it's on our LinkedIn, Instagram, Twitter, Facebook, all of those places. Some people brought their A game with costumes. I just threw on something. Beöltöztek mindenféle. Kiadták a különböző közösségi médiákra képeket. Let's first preface, everything that we Design és mérnöki update. Change potentially through development as we test things. Ugye ez mindig nem végleges, amit majd mutatnak. Fogalmas sincs, mi lesz. Let's talk about what have they been doing generally on the design and engineering side. Mi az általános dolgokat mondják először? Yeah, there's been a lot of stuff. Sok mindent csináltak. Okay. Engineering's really been focusing a lot on let's see, we have the node layout tool that's been getting some adjustments. A mérnökök főleg a nódokkal foglalkoztak. And the node team on the design side has been working on, especially with environment, it's kind of like changing the way that the node layouts work to facilitate some of the additional service buildings that are going to be incorporated in Alpha 2.
We want to kind of create a layout tool that allows even, each of the nodes to kind of be represented in a unique way. We've talked about that in the past, but more importantly, also that we maintain consistency on certain building locations, especially player housing, and specific building, service building types as we progress into stages 4, 5, and 6 of the node. Tehát azzal foglalkoztak, hogy mondjuk ilyen, So that's something that's been getting a little bit of a hogy mondjuk ezt magyarul redesign. konzisztensek maradjanak a különböző épülettípusok, mint a játékosok házai, meg a különböző ilyen szolgáltató épületek, mint a Kovács, meg stb. That lived at different heights, essentially kind of creating a unique silhouette that's possible with the node layout. Lehet, hogy lesznek olyan városrészek, amit mit olyan valami dombon fekszenek, és akkor az ugye ilyen egyedi látképet ad a városnak, vagy nódnak, legyen város, mindegy. Bucky and Jason Neal have been kind of participating and fleshing out. The engineering team has been providing for that node layout tool the type of additional requirements that are requested. Also, az ehhez szükséges eszközökkel foglalkoztak. Engineering's been working closely with Chong and the design team on kind of the requirements that the Alpha 2 creatures need to have from a behavior tree perspective. A szörnyeknek a viselkedés fájával foglalkoztak. Például. That exist within that behavior tree. How do we value those scores? How do we make those types of actions live in parallel with one another? Hogyan határozzák meg, hogy mit csináljon as a monster, but I'm also trying to move to a particular waypoint as a result of some other occurrence on the player's behalf. Meg hogyan reagálnak a különböző dolgokra, vagy hogyan csinálnak egyszerre több dolgot a szörnyek. Brain at the same time with one another, right? So a lot of engineering work has been led by Russell Peltz on changing up the AI systems from Alpha 1 to accommodate all of the additional behaviors that we want to see out of the creatures, the dynamic type of behaviors, right? So there's a significant amount of work that's been done on that front. Combat has been a huge endeavor. Harcon is dolgoztak nyilván. Actually several months, and through a lot of the prototyping that the design team and prototípus is van, vagy our volt. VFX team and our animation team have been working on on it. Team. Yeah, like all of them together. For sure, 100%. Character art, not so much in the combat prototyping, because the models are kind of staying consistent there. But for example, with the assassin class, with our dagger weapons, we didn't previously have that in Alpha 1, so those are entirely new animation sets that are. De az Assassinnak a tőreihez, hogy a tőrök nem voltak az Alpha 1-ben, ahhoz teljesen új animációkat csinálnak. But the prototyping phase over the last several months has really been to kind of flesh out the major revamp that we've been working on for combat. Az elmúlt hónapokban ilyen prototípus modellekkel dolgoztak, és ezekkel akarták így megadni a körvonalit annak az átalakítást, amit az Alpha 1-ből akarnak csinálni. Alpha 1-es verzióból. Combination of rapid iteration, of standing up these ideas without full-fledged kind of code support. Így próbálgatják az ötleteket, vagy próbálgatták az ötleteket. Test level, where you can really kind of throw a lot of different things at the wall, and you can rapidly iterate on how that stuff feels, get feedback from the team, feedback from focus groups, and then you can take the direction that is getting the kind of best bang for the feeling buck, so to speak. És akkor azokat tartják meg, amik a legjobbnak tűnnek. In addition, that phase allows for us to really expand upon the versatility of what our ability system can do, and that's been spearheaded by Keenan and Adam. Képességeken is dolgoztak, hogy változatosak legyenek. Vagy megnézték, hogy mennyire változatosak lehetnek. Has access to do for all the ability systems, right? And not just the ability systems, but also like your combat weapon montages and your basic attacks. So there's been a lot of work on that front. It's not quite ready to show. I know so many people are waiting to see kész annyira, hogy meg lehessen mutatni. Ugye elég sokan kérdezgetnek a harcról. We have to be very careful
De ugye when we nagyon óvatosnak kell present lenniük, amikor what's been worked on, bemutatják a that it dolgot. has to be at a particular Nyilván. state that's presentable, right? Egy olyan Obviously, you státuszban guys kell know lennie, this. ami You're a core audience. bemutatható. You're tuning in here and Ez you're tök watching our egyértelmű. live streams. But the moment we release an update with regards to combat, that spreads like wildfire, right? That's what we call essentially a marketing beat. This is something that is out of our control. It's content creators pick it up. They're going to show it to very unengaged audiences, and we want to make sure that the presentation is at a point where when it grabs those legs that we don't have control over from a marketing perspective, that it'll stand by itself. It won't need Ugye azt akarják, hogy amikor megmutatják, akkor az megálljon a saját lábán. It'll be a visual component Hát that mint a is karakterkészítő, az is igazából looks good a and saját lába. has people Még support. ilyen So negyedkész állapotban is. Because if people look at something and it's a prototype and it's in really early phases, they might make comments like, "Oh, this isn't very good combat," and it's like, "Well, we know that it's a prototype, so that's why we have to make sure that it's in a solid enough state." The delicate blend between Annak sem értem, hogy kiadják, és akkor sokan mondják, hogy hát ez nem is jó. És akkor tudjuk, ez egy prototípus, akkor minek adtad ki? És akkor ezt nem akarják. Will not grasp or will not take into context what a work in progress looks like. So certain things we have to polish to the point where they're presentable, where they can be understood again in its own context without my verbal support or Margaret's verbal support, right? Igaz, hogy olyan szintre akarják hozni, hogy megálljon saját lábán, és hogy nem kell hozzá különféle magyarázat. Magáért beszéljen, úgymond. With you all, not because we don't want to share the development process, but because there will be people who take that and look at it and go, this isn't, why would I want to play that, right? Yeah, the character creator is a prime example of what good looks like when it comes to a feature that can stand on its own, right? That's something that can be shared and people understand that. So anyways, I don't want to go off on the combat too much. Yeah. But essentially, the combat, the ability systems, the tool support there has progressed a significant amount. And by the way, as prototyping lends to those additional features within the combat tools, it actually is an exponential speed modifier, right? When those additional things come online, we can actually more rapidly prototype and more rapidly iterate as well. Hogy a különböző részek beépülnek, egyre gyorsabban tudják csinálni az újabb prototípusokat, és egyre gyorsabban tudják nézni, hogy hogyan legyen a dolog. Something that feels good. So there's been a lot of work on that front. Buoyancy and vehicle physics. There's been a lot of work done from Michael Brady and is dolgoztak. From Mikhail on mount controls, a mountok irányításán, glidingon, meg repülésen, hajókon, behind vehicle movement for siege weapons. Ostrom fegyvereken. We had some representation of that, of course, in Alpha 1. Ugye ezek egy része szerepelt az Alpha 1-ben, de nyilván ezeket átdolgozni. Additional support that's presented for those things, and I'm happy to say that they are looking quite good, and you may see some updates on those in the near future. Networking has been a big, of course, endeavor on the engineering side. There's been a lot of work on that front by Zach and by Hunter and by Ben, and that actually is pretty exciting. But of course, I can't talk too much about that stuff. The platform, the web teams, our back-end services. Mark and his team have been doing an incredible job from an engineering perspective on supporting pretty much everything that the gameplay engineers are needing. Tök jó, csak még nem látom, hogy mi lesz az a nagy eventful dolog. Ezek az általános dolgok. Yeah, absolutely. Itemization and crafting. Craftoláson is dolgoztak. There's actually a lot of changes that we have not yet discussed on the crafting front. So you guys have is lesz egy csomó változás. A pretty rudimentary az Alpha egy nagyon ilyen papados megoldás volt. Is in Ashes of Creation, and in Alpha 1 we just had the basic core loops, right? Which is like I collect a thing, I combine a thing, and I get it.
Yeah, exactly. Collect, combine, get. And that is a pretty simplistic approach that we wanted to just have present from, again, a gameplay loop that was in Alpha 1, but Alpha 2 is meant to really represent a few of these professions in their true Az Alpha form 2-ben from lesz gathering, pár processing, and a szakma crafting teljes. perspective. Igazából az There's összes some majdnem additional gyakorlatilag. gameplay layers that are intended to be tested as part of Alpha 2, as it relates to Ugye actually különböző crafting, játékelemek tartoznak majd hozzájuk, amiket szintén tesztelünk az Alpha 2-ben. Additionally is a concept called surveying, which is a component of gathering that makes things a little bit different than what players have been accustomed to in most MMOs in the past. A gyűjtögetés is más lesz, mint ahogy, vagy másképp tervezik most, mint ahogy megszokott. That we're thinking about. You know, we've talked about ideas like land management, and as you draw resources from your surrounding area, what type of effect does that have on the land? And then also, how effectively can you draw those resources without having such a deleterious effect on the land, right? Which might impact future resource gathering for some period of time. És hogy milyen hatással vagyunk a területekre, hogy kiszedjük az erőforrásokat az erőforrások jövendőbeli helyzetével kapcsolatban. One particular area as the land management begins to degrade. Gondolom ez valami olyasmi akar lenni, hogyha valahonnan sokszor kibányászunk, vagy kivágunk valamit, akkor az ott kevesebb lesz, aztán eltűnik esetleg. Valami ilyesmi lehet. Alpha 2-ben ez is lesz tesztelve. Corey and Mike Han have been leading endeavors on the design side for those types of ideas, which are really fun, and we're going to talk about at some point in the future as well. Outside of that, we've also had a considerable amount of work that has been coming out of the design side from Chris Justo's NodePod with Bucky and Jason and a few of our other designers on service buildings and the node superpowers and relics and the reliquary system that's going to be present in Alpha 2. Szolgáltató épületeken, meg a nódok szuper erején is sokat modelleztek. What type of passive benefits do they grant the citizens? What types of milyen passzív, meg aktív előnyök vannak a lakók számára. Milyen fejlődési lehetőségek vannak. Például hogyan lehet fejleszteni ezeket a szolgáltató épületeket, hogy ahogy fejlődik, egyre több szoba érhető el, például egyre több lehetőséget. A waypoint for certain types of players, right? And how it drives traffic from the ezek az épületek akár egy ilyen csomóponttá is tehetik az egyes nódokat, egyes típusú játékosok számára. Tehát például, mit tudom én, valaki, akik szeretnek, vagy kovácsolással foglalkoznak, akkor lehet, hogy azok egy nódhoz mennek el, mert ott nagyon fejlett a kovács például, vagy nem tudom, valami ilyesmi. Például. Government can take, whether it be diplomatic actions like potentially conflicts with other nodes and the wars that happen, what type of rep you need to have with those other nodes from a diplomatic perspective can be influenced by these policies. There's a lot of stuff that's been worked on from the node team that's being supported by our engineering team with regards to this feature development Alpha 2. So as an engineering design kind of overview, I'm sorry if I'm super long. No, it's great. There's just so much stuff. The chat's like, my brain is melting because there's just so much stuff. And Stephen will not be able to go through everything. There's even more stuff. We'd be here all day. There's a lot. Sometimes I feel like my mind is on the elképzeld, bár ezt mondjuk én inkább a Freeholdon tudom elképzelni, de az olyan tuti lesz, hogy valahonnan sokan kiszednek valamit, akkor az ott egy idő után nem lesz. Szerintem. De aztán ki tudja, lehet, hogy ilyen. Lehet, hogy a nódokhoz is tartoznak majd ilyen területek. És akkor mondjuk a nód határozza meg, hogy innen ennyit szedhetsz ki, mert különben nem lesz holnap már semmi. Nem tudom. Érdekes lesz, ez biztos. Az biztos, hogy nem lesz majd olyan, szerintem, hogy ilyen agyatlanul kiszedsz mindent, ahogy látsz, aztán.
you know, Érdekes. watching the presentation at the end of our first, you know, 2022 milestone has made me excited. So Még mindig azon a I apologize belső to you and to mérföldkövön those out lelkendezik, there amit who do elértek, not de amiről have ugye this nem game nagyon in their beszél. hands yet. If I am hyping nagyon this, tud I beszélni, don't hogy mi want az. to be like, I'm not De nagyon hyping örül this. neki, I'm az just biztos. very excited myself, and I want to convey the Ő is nagyon izgatott. excitement to you guys. És át akarja adni ezt nekünk. Jaj. Na. Ups. Remélem nem én haltam meg. Temper that there's still We're a in lot development. We have a lot of work. still in development. There's a lot of work. Twitch vagy náluk. And last stream, you know, we showed a very big system, the character creator, and we showed. Oh, are we dying? Are we losing? Oh, yeah, the internet just. Most tértek el odáig. Uh-oh. Az internet. Jó, már visszajöttetek. Most már jó. Oh, it's back. Megmenekült. Wait a minute. Are we back? Uh-oh. See if the stream drops. Mondom, lesz innen nyersanyag. Igen. Stand by. Like still... Na igen, a maguk elvetés az tuti, hogy lesz a Freeholdon, azt tuti, azt mondták. Hogy lehet csinálni majd ilyen saját cuccokat. De igen, tehát olyan se lesz, hogy mondjuk ott egy mint egy aranylelőhely, és akkor ott kempelsz, mert nem jön vissza oda egy jó ideig. Vagy akár soha. Last month we showed off the character creator, right? And that's obviously was a very exciting thing for lehet. to see. It gives you a level of quality for what we're hoping to achieve with all of our systems. Ugye múltkor mutatták a karakterkreálót, ami nagyjából így megadja, hogy milyen minőségi szintre lövik be a dolgokat. And we need to be conscientious of how we present the systems during our development. Oda kell figyelnünk arra, hogy milyen állapotban mutatják be ezeket az újdonságokat, amiket csinálnak. As a character creator, so I just want to make sure we temper expectations that we're going to show you guys stuff, we're going to show you stuff strategically that's smart and that can be shown by other content creators and stuff. But just be patient for that. I know you guys have been patient. We appreciate that. We love tudják, hogy türelmesek voltunk, meg köszönjük, meg minden, de így türelmesnek kell. All right, well, let's transition into talking a little bit about our event system and how that works. Na, Eventek. Azt hiszem védeni is kell. Igen. Na, az Eventekről fognak beszélni tényleg akkor. Hoppalá. Jó, mik ezek? Jaj, a goblinok, jaj, mennyi bajom volt ezekkel az alfaegyben, te jó ég. Ezek nagyon gonoszak. Nem, simán lehet. De cukra vagy. Ja, azt mondják, hogy a csaj elvágta a streamet, hogy nehogy leakeljen valamit a streamet. Ezek nagyon idegesítőek, ezek a goblinok. Fú. Barom nagyot is ütnek egyébként. I actually have mute power. I can just mute Steven. Volt egy quest, úristen, mindig megöltek. No bully. I know, futtak. Megtalálják a várost. What we wanted to talk about on today's stream was a little bit more systems driven. Chatting kind of about how content gets introduced into the world. And things like these little goblins that you see. By the way, I love these little goblins. I also Tehát ez most egy ilyen world event akar lenni, hogy a goblinok megtámadják a várost, például. Unique monster race from the sense that they have social organization to themselves, right? And a goblin falu az egy ilyen öngyilkos hely volt, azt nem lehetett túlélni. 3-an mentünk be, úgy elgyepáltak minket, mint az állat. Goblin tactics, and you can have some goblin identities, and you can have variants in those types of the types of goblins that you can even experience. But anyways, so when we're talking about events, we've talked about this in the past a little bit. Some of you guys know the event system, but really what the events represent is a way for us to attempt and introduce content in a more fluid, in a more natural, az eventeket, az ilyen world eventeket fogják, de most nem az ilyen Halloween eventekről beszélünk, hanem az olyanokról, hogy amik a világban történnek így random. Vagy hát nem is olyan random. Tehát most a content eventekre gondolnak. Certain predicates
Ugye vannak bizonyos előfeltételek, és hogyha ezek teljesülnek, akkor jön egy... Ugye ezt nem mondták korábban, hogy ha mit tudom én, ez meg ez teljesül, akkor megjelenik a sárkány például. Vagy most ebben az esetben megjelennek a goblinok. Akkor ezek így bármi lehet, ezek az eventek gyakorlatilag. Tehát egy járvány tör ki, vagy valami természeti katasztrófa, vagy egy kitör a vulkán, mondjuk az a vulkán az mindig ki van törve, vagy mindig röpköd, szóval. Vagy valamelyik szörny nép megerősödik, most ezek a goblinok például. Egy kicsit hasonlít ahhoz, ahogy a D&D kampányait csinálja. Mindig van valami, ami történik a háttérben. Tehát függetlenül attól, hogy mi mit csinálunk, ezek a háttér dolgok a világban így történnek, meg fejlődnek, és hogyha nem figyelünk oda rájuk, és nem állítjuk meg őket így időben, akkor jobban kiteljesednek, meg jobban elterjednek. És akkor előbb-utóbb hatása lesznek arra is, amit csinálunk így közvetlenül. Szétrombolhatnak épületeket, vagy ilyesmi bármi. Hát előbb-utóbb muszáj lesz válaszolni rá. Vagy ha nem, akkor elég komoly problémáink támadnak. Ugye a Riftben például volt ilyen, hogy ugye megjelentek a Riftek, és hogyha senki nem foglalkozott velük, akkor picik voltak, aztán nőtt, aztán végül már ilyen nagyok voltak mindenféle ízekkel. Vagy mint a New World-ben is volt ilyen, hogy megjelentek ezek a corruption helyek, és akkor szétterjedtek. De most itt konkrétan nem ilyenre gondol, csak... Where these events live. So obviously one of the most common probably events that you guys have experienced in other MMORPGs are calendar events. Calendar events can be server-wide events that ugye vannak ugye a naptári eventek, mint a karácsonyi, Halloween, stb. Hát lesz sztori része a játéknak bőven. Hát ez nem sandbox, hanem themeBox-nak hívják igazából. Vagy sandpack, vagy akármelyik is. Looking at the feedback from that, it seems like you guys want a mix. You want a mix of in-game holidays and seasonal events and things like that that are pertinent to the culture of the world and different from real life. And then you also want some that coincide with real life, but have, you know, their own culture and purpose. A játékosok többsége ilyen eventeket is akar, amik ugye jellemzőek a játék kultúráira, meg akar olyat is, ami a való világos eventekre reflektál valamennyire. Hát is csak is, hogy hozzák össze. Ugye minden fajnak nagyon erős ilyen kulturális karaktert akarnak adni. Calendar events from the perspective of each individual race. That's something that I think is going to be really helping identify or giving identity to each of the character races. Ugye minden fajnak külön jellemzői lesznek ezek a naptári eventek. Ez. Working very hard on this event system. So I want to give them super kudos, big props to Aimi Watanabe. De gyakorlatilag minden faj máshogy viszonyul majd ezekhez az eventekhez. Hogy elkökötessem. Scott Bacara, Chris Holdsworth, absolutely, and recently Tony as well. So, érdekes lesz. I'm like, you gotta list all the names. Yes, I know. I'm sorry. It's okay. So the next thing, and this is kind of indicative of the little video that you see here, the little loop that we're playing, is node attacks. Some of the events that spawn have consequences that lead to node attacks. Na, ez egy jó kérdés, látod? Enemies have a particular type of hate list on certain buildings that a node may have access to when they attack during an event. And that ez egy érdekes kérdés. relate to
Lehet, hogy az ilyen science node-nál simán. Na, a node eventekkel kapcsolatban meg például olyasmi is lehet, hogy mondjuk például a goblinok nagyon utálnak egy épülettípust, és akkor ha azt az épületet megépíti a node, akkor mérgesek lesznek a goblinok. Monster coin eventek, meg ugye ez az, amikor át lehet változni szörnyé, és akkor mi támadunk rá a nódra. I think that breaks up the monotony of what, playing your character class might always represent on a day-to-day basis and give you a little bit of fun. Egy kicsit megtöri a monotonitást abban, hogy nem mindig csak a saját karakterünkkel lehetünk, hanem a Lotróban volt ilyen, lehet, hogy a szörnyekkel is. PvP-ben. Hol néz ki a sámán? Igen, az jó volt a Lotróban lehetett lenni. Azért vargokkal. Nearby threats as antagonists to civilization in general. Már nem sokat játszottam monsterekkel, de lehetett lenni. Grows, becoming outposts essentially for exiled or rivals of the existing order. The other thing about node conflict NPCs is that they might have influential inhabitants of the world, right? You might have, a dude who's the leader of the speakeasies, and they, have information to give you. And if you don't, interact with them, they might give you that information to your enemies, and that might spawn off some other event. So these are lehetnek ilyen speciális karakterek is, például aki mondjuk, tud valami információt, és így te nem beszélsz vele, vagy a nódod nem beszél vele, vagy nem figyel rá, akkor a másiknak, az ellenfélnek adja oda az infót, vagy ilyesmi, bármi ilyesmi lehet. És akkor abból más event lesz. Lehetnek olyan dolgok, amik ilyen open world PvP-t generálnak például. Hát lesz egy csomó olyan kis apróság, amiből kialakulhatnak ilyen nagyobb dolgok, hogyha nem csinálunk meg valami feltételt, ami hozzá van kötve, vagy teljesül valami feltétel, ami hozzá van kötve. Tehát így betikkelnek a pontjai, amik kellenek hozzá, és akkor mondjuk elindul egy event. Akármi is legyen az. Akár PvP és akár PvS. Tudni, hogy lesz olyan is, hogy felbérelhető NPC-k, biztos. Ugye a karavánokhoz is lehet majd bérelni őröket például. They might not always be that way. You might hear trees falling in the forest, and that may be an audio cue to tell you something's happening over there. It's out of the ordinary. This is ilyen hintek jönnek csak, hogy mit tudom én, mászkálsz az erdőben, és egyszer csak azt hallod, hogy összeroppannak a fák, és akkor ez egy ilyen audio hint, hogy ott valami történik, és ugye, ha nyilván nem foglalkozol vele, akkor nem látod meg, hogy ott mi van. És lehet, hogy az tovább terjed, bármi is az. When it advances, or if you don't answer the problem in time, then it starts to expand regionally, and then it might send out csak ilyen helyi probléma, aztán, hogyha nem foglalkozik vele senki, akkor ilyen régiós probléma, és akkor így terjed tovább. Akár még ilyen globális eventek is lehetnek, de mondjuk az már nagyon durva lehet. Mint valami óriási hóvihar, ami mondjuk hatással van a növényekre, az utakra, meg a karavánokra. Durva. Hogy fogják ezt mindet összerakni? Komolyan. Ez a sok rendszer, ha nem akad össze egymással, akkor pap leszek.
content is scaled essentially with the level of the content that triggers it. So for example, if the event takes place in a zone that has a base population of, let's say, average level 25, then one of the trigger conditions might be that 10 monsters of level 25 have been killed recently in that zone, and the level 25 event will now spawn additional content designed for level 25 players. So these events aren't always going to be endgame. They're going to be obviously appropriate based on the content in which the predicate system is informing, but they also could be something completely top level that is introduced at a lower level area and brings population traffic of the players back to those types of things. Bármi lehet, bármilyen szinten, bármikor, driven by what we call a state machine, right? And there are essentially 5 types of states that exist for events. There's the in progress state, there's the active state, inactive, on cooldown státusza van, vagy 5 szintje van az eventeknek, ahogy kialakulnak. Essentially a way that we inform what types of elements, what stage of activity things are coming online based on what event state is ugye minden szinten újabb dolgok lépnek be az eventben, ha nem foglalkozik vele senki. Like node levels, we have seasons and climates and calendar, the service building activation, relics and completed raids. All of these things can be part of what informs. I'm not going to go into what everything can be. I don't want to dish out. Bármi belejátszott ezekbe az eventeknek az aktiválásába, például évszakok, a szolgáltató épületek megépülése, raidek kipucolása, az insták megjelenése, akármi. Or not addressed, certain cooldowns get triggered. Other conditions might trigger. It could form as a predicate for an additional event. There could be concurrent events. És takadozik a streamig. Nem nálam van a gond. Akkor next is egy pici csapat nem verik időben, akkor megtelepsznek. Igen. Oh, no. De mondom, a Riftben is ez volt, hogyha nem foglalkoztál azokkal a Riftekkel, akkor elterjedtek, mint az állat. Tehát alapvetően ez nem újdonság, de nyilván ez ki van bővítve egy kicsit, meg upgrade-elve erősen. Hát igen, csinálják meg jól. Yay! Na. Yeah, Twitch is F's in chat for connection. Fortunately, it's not my internet, it's Twitch's side, so it's not cutting it's not like making the video cut. Yes, that's true. Köszönjük, Twitch. Okay. But anyway, so that's the general kind of new information that you may or may not have had in the past regarding events. I'm not sure if I missed anything. I think it's going red again. NPC nód rendszer. Mire gondolsz, hogy az NPC-k csinálnak egy nódot? The video skips, but the audio is fine. Interesting. Well, you know, we always can't have. Remember when we used to have so many issues, audio issues, and like. You may not remember that. I wasn't here. It was before my time. Uh-oh. But now it is your time. No, I'm just kidding. But this is not me. It's I know, I'm just messing with you. But now it is your time, Stephen. The time of the orc is good. No, I'm just kidding. Oh gosh. Anyways, did I miss anything in the explanation or any questions me about? Azt szerintem azért nem lesz, mert ugye a nódok úgy fejlődnek, ahogy a játékosok kapják az XP-t. És az NPC-k nem fognak XP-t kapni. És az NPC-k meg a nódokkal fejlődnek, nem fordítva. Szerintem ezért nem lesz ilyen, de aztán majd kiderül. Maybe it's the goblin video. Let's kill the goblin video. Should we kill the goblin video? Okay. I don't know. I don't think it should be, because my CPU is like 2%. Azt tudod, mi lehet inkább, amit te mondasz, inkább kastélyokra lehet érvényes szerintem. Hogy azok egyre erősebbek lesznek adott esetben, bár nem tudom, szerintem azok is ilyen fixen odarakott valamik először. Hogy a kastélyot először meg kell hódítani, és utána tud elfoglalni. Tehát a nódokat nem meghódítod, hanem felépíted igazából. Alapesetben először. Most itt arról beszélek, amikor még nincs ott nód. Advance and progress and how they get initiated, and just to give you a general idea of, you know, all of what events can entail, so that you know the type of living. Először ugye nem, mert alapvetően először NPC-kkel van tele a kastély, azt először ki kell takarítani. És hogyha mondjuk ott nagyon erős NPC-k vannak, akkor nem lesz olyan könnyű kitakarítani. Hát utána már igen, csak először még nem.
see in the world, and the event system is Indulási one állapot of az nem those az lesz. components. Yeah. Yeah, and it's kind of basically that risk versus reward versus consequence that we have talked about many times when it comes to Ashes of Creation. We want you, if you ignore those goblins, they're going to be plotting something. So you will have to, deal with what the repercussions of those are. But if you're, take care of it early on, maybe you're rewarded for that. So kind of keeping those things in mind. Also, I believe there will be a feedback thread about events that is going to be popped up now-ish. Vecnar, I know you're making it live. So if you can pop that live now, you're welcome to go over to our forums, leave us feedback in regards to your thoughts. We'll also have an article that will be going out, I believe, next week. And that will also kind of give you a rundown of this again if you're, if reading is a little bit easier for you. Ott is leírják ezeket a dolgokat. But we'll also embed the video segment so you can, a videót is berakják, bár ez még nem sok minden volt rajta nézni való, de... I did have one question that was asked. Oh, go ahead. I feel like it was the goblin video. Like maybe we should have made them gremlins because they were messing. I'm just kidding. I don't think it is. I think Twitch is having server issues right now. No. Yeah, I looked at their thing. I think they were having server issues. Got it. In regards to this question that I saw in chat, I think it might be something that you could answer. And sure, it's from Levioima. I'm not sure how to pronounce it. Levioima. They wanted to know, you don't have to answer this today, but I would appreciate an answer on stream over the next couple of days. If you are going to link some holidays to out-of-game events, how will you resolve the time difference? Since it was said that in-game time will be faster than real-world time, like 4 times faster. Kérdés az, hogy that's kind of a valid question. Kérdés, hogyha jelen lesznek az IRL eventek a játékban, akkor hogyan küszöbölik ki az időbeli eltérést, mert ugye az évszak úgy gyorsabban váltakoznak ki a játékban, mint valóságban, nyilván. Probably not. That's going to require a little bit of suspension of disbelief in understanding that, but it's also fair that nyilván nem mindig fogja fedni egymást a két dolog. Need to be perfectly cyclical, like let's say seasonal events are in the real world. They could have a non-uniform cycle associated with them. Nem is biztos, hogy ugyanolyan rotációban lesznek event, ezek a típusú eventek, mint valóságban. As long as it's immersive, as long as it's contextualized within the story and the world and the universe that we've created, and isn't a direct homage to nem biztos, hogy azt a ciklust követik majd, mint igaziból. But it can be a fun thing for players to experience, and it doesn't always have to. I think we're red again. Oh my god. Yeah. Twitch is not happy. Oh no. Twitch nem szereti őket. Right now, so for this end bit, just in case it like hardcore hiccups. Twitch. Is it Twitch? What are they doing? I don't know. Okay, but either way, hopefully that answered your question. I think that was a good answer. Yep. Got some ads playing for folks. But they'll be able to listen to the video as well. Yeah, it's good. What do we got next? Our next thing is environment art. If we're ready to rock and roll. Environment update. Na, milyen szépségtájakat látunk. Ez py'rai erdőépület. Nagyon hobbitos, mármint úgy értem úgy hobbitos, hogy totál bele van épülve. Well, and so this is good concept. So this is some concept that Joe has done with regards to fleshing out some of the architectures of the py'rai culture. So these are different types of home concepts for the py'rai. And you can see obviously the approach here is to be as seamless between the environment that these homes exist in, and the architecture itself. So there's a lot of root structures that are incorporated. They're likely going to be using similar foliage actors that exist within the world as a means to integrate these types of structures with their surrounding environment. I really love how Joe kind of captures not just the element of the building here and the design of that. És lehet, hogy nehézségem támad majd megtalálni a házamat az erdőben, vagy nem tudom. To give context for how these buildings live with. Hogy nézhet ki egy py'rai nód? Te jó ég, wow. Na, megint megálltak. Puff.
incorporating the ancillary natural features. So, And this is definitely cool. work in progress. They're just kind of trying to solidify, how do these different layers live? How do they interact with the environment, as Steven said? So take note that these are not final. These are Nyilván ezek sem to kind of give véglegesek. us an understanding of where we're headed. De jól néznek ki, The szerintem. next thing that we're going to show here is the Ayla ruins, which romok. the in-game screenshots. Ja, hasonló are volt az modular alfa egyben. sets that in the beginning of the new portal area, ruins for the Ayla elder race to be used throughout the Ugye ezek Riverlands. az eredeti ember in the past already. fajnak a rom városai, vagy romjai, akik ugye itt voltak még a távozásunk I'm előtt. recording locally, so we can we'll use the local video. So these, obviously you guys are aware you're coming back to Vera. Vera once had very large parent race civilizations, and much of the landscape incorporates kind of ruined buildings and these sets that you're going to come across in the world to kind of communicate that age and that distant past feeling. But part of that is determining the parent race's original architecture and what their cities did look like, because there are going to be cutscenes in the game that kind of take you back lesznek majd ilyen to visualize the fall and flashback-ek, cutscene-ek, hogy hogyan nézett ki a város, amikor még város volt, nem pedig rom. Tényleg? Lesznek ilyenek? Wow. Nem robbanás volt. Nem volt robbanás. Hanem ugye elterjedt ez a rontás. Ez nem robbanás volt. Tehát nem úgy kell elképzelni, hogy jött egy meteor, aztán becsapódott, és akkor hoppá, hanem jött ez a rontás. Gyakorlatilag úgy mondom, mint ami volt a BR-ben a... Nem. Wow! Ez de jól nézett ki. Évszakok tél, ez volt a tavasz, gondolom. Tél. Wow. Ez rohadt jól néz ki. Szóval nem tehát amennyit eddig lehet tudni a lore-ból, az az, hogy ugye van, azt hiszem, 7 isten volt Verrán, meg voltak ezek az ősi, hát nem istenek, hanem ilyen nagyhatalmú lények, és azok így féltékenyek voltak a 7 istennek a teremtményeire, akik ugye Verrán éltek, és volt valami összeesküvés, meg mit tudom én, elméletileg, és akkor ugye be tudtak nyúlni Verrába, és rá nyomták a világra ezt a rontást, és akkor így ugye ezért kellett elmenekülni, mert ugye minden tönkrement. Tehát ilyen isteni háború van a háttérben, hát nem háború, hanem viszály van a háttérben igazából, meg ígység, meg ilyenek. Az a téli kép, az nagyon jól néz ki, mondjuk a tavaszi is, de ez már tuti Unreal Engine 5-ös. Wow. Az jó, hogy mutattak már valami évszakos dolgot is, és mert az nagyon fog érdekelni, hogy hogyan fognak változni az évszakok. Ugye lesz olyan, hogy valami a világ egyik részén valami nem olyan jól nő, mint a másikon, és akkor ugye oda el kell szállítani a jobban növő helyről a cuccot, és akkor ugye azt jó drágán el lehet adni, stb. Ugye ennek rengeteg lehetőség. Ez rengeteg lehetőségnek nyitottat nyilván. All right, moving on to our character goodness. Ez mi? Ez mi? I'm looking at valami nagy. That was supposed to be last. The first one. Ez az egyik csomagban volt, az ilyen asztékos csomagban, azt hiszem. As you've seen before, and I'll play the element of this. Az a Our artists are so amazing. You see concept art, and pretty much everything looks just like the concept. So pretty sick.
awesome headdress. Ez a közép-amerikai hangulatú izéből volt csomagból, ez nem olyan friss szerintem. I forgot to put the names on these ones, so I don't want to give credit to someone with the wrong names. That's true. And then the next one here is our Steed of the Frayed Corpse. Ez nekem megvan! Work in progress. De jól néz ki. Wow. You guys might get your bingo card. Oh, the horse looks so good. Ez nekem megvan. Alright, and then the next one is ez is az egyik pet, azt hiszem, a kis láma. Oh, it's like a little alpaca. Well, it was basically like Vagy mount? Lehet, hogy mount? Llama a alpaca? turtle together. That's how I designed it when I was designing It's an alpama. Ez oké. Ez nincs meg. Or a talpama. Alpaka láma keverék. Turtle, alpaca, llama. Ó, ez csak nem a sas. A kősas, ami múltkor volt, nem olyan rég. Ez megvan, azt hiszem nekem. Hú, de jól néz ki. Margaret! I'm sorry! Unbelievable! Come on! De múltkor volt az egyik csomagban, nem is olyan régen, egy pár hónapja csak. Okay, PG. Next up we have our work in progress, a scarab, but we haven't really had. I know there's been people asking olyan, mint a vízéből lenne porcelánból. Milyen szeme van? So here you go. Ez oké. Mik rajta ezek az aranyberakások? Ez egy mount akar lenni? Ott van egy nyereg a hátán. Bakker. Ez egy mount, vagy mi? De. I'm sure they can make little ones too. Yeah. And then we've got the thing you totally didn't see earlier, which is the work in progress of the Scorpion Boss. And we do SKORPIÓBOSS. Hát, nem kicsi. Mondom megint. Hát az emberke a rágói között. Ez egy boss lesz. SKORPIÓBOSS az anyja. I think either Jinsey or Keith is working on this one. Durva. I don't want to say who it is. Kis cukika. Mondja az emberke, hogy bekaplak. You know, he just looks like he's misunderstood. Totally. Yeah. Totally not gonna csak félreértik. No, nem gondolsz, csak félreértik. Like a cuddle bug. You know what I mean? No pun intended. So cuddly with all those spikes. Yeah, the spikes, well, they're not meant to poke you. They're meant to embrace you. Úristen, ez hogy fog kinézni, hogyha kész lesz, durva lesz nagyon. And of course, that wraps up this segment for our character art. We'll move on to our Q&A and try to answer as many questions as we can here. I know we do have a hard cutoff at some point because Stephen has another meeting. He is a fairly booked man. The first one here we have here is about. Egyébként a lore-ról majd beszélünk, amikor ki lesz adva a végleges verzió, nyilván arra nagyon rá fogok feküdni, mert az engem nagyon érdekel. Pontosan ki fog derülni, hogy mi volt a rontásnak az oka, meg minden. Egyelőre nincs olyan túl sok információ, de az biztos, hogy ilyen az istenek meg az ősi lények közötti konfliktus van a háttérben igazából, meg a bosszú, meg hasonló. Mi lesznek emotok? Igen, igen. And then what does that do in the? What do they want that to do in the game? It does nothing other than put text there. I think is. Oh, then yes, you may chat. You can chat in the chat box for sure. Mi volt? Nem volt a kérdés, de persze a chatboxban lehet majd beszélgetni. Yes. Jó, oké. Karthos wants to know naval combat. Can I tengeri equip my harc. ship with a ram and plow into other ships? Bele lehet-e futni egy hajóddal másik hajókba? There might be particular ship components and or classes that excel lehet, hogy lesznek olyan hajó alkatrészek, amik ezt lehetővé teszik. Na, tessék. And they would like to know about vassal nodes. Village nodes and higher level nodes give out certificates for freeholds to be placed in their ZOI, zone of influence, for those who don't know. Kiadnak papírokat a freeholdokhoz, hogy telepíthetsz egy freeholdot?
That is a very good question, actually. Right I know you now, guys are doing a lot of vassal node design. És ez nem egy fő nódban van, hanem annak az egyik the alattvaló nódjában. the freehold Akkor mi van? system to work in both scenarios. There will, but that may change. But you would have an option depending on where you procured the certificate from. As long as it is either in the parent or the vassal area. Attól függően, hogy honnan szerezted a papírt a freeholdhoz, vagy a főnódban, a szülőnódban, vagy az alattvaló nódban. Ez most jó hülye kifejezés, de ez lesz. Különböző lehetőségek lesznek. Next up, we've got Nia asking about emotes. Will there be interactions with Igen, így van, így van, így van. Ott az volt ugye, hogy nem sikerült átjutnunk, és azért harcoltunk. Mármint, ja, érted. A túlélőknél összefognak, ha nem egymást gyilkolják, így logikus, nem? Of the neck, or they would pet kind of those, but those would be separate actions that you could potentially do as just additional emotes, but interfaces with a mount or pet that you have active. All right. And then we've got lesznek interfészei. They want to know, will we be processing through an overarching story and chapters of a narrative, or will it largely lesz egy ilyen átívelő nagy sztori fejezetekkel, stb. Csak ilyen kis helyi questline-ok, mind a kettő lesz. Az egyetlen megmaradt, mert egy lehet. Lehet. That meta story gets informed by regional stories and regional outcomes, and depending on how players progress within their personal stories, that could be either racially based or could be their class based. They could be per node basis, like all of those things support a grand structure of the meta narrative, but that's how you effectuate mindenféle alsztorik lehetnek, a fajok, karakter, nódok, mindenféle, de mindegyiknek lesz köze a fősztorihoz, vagy világsztorihoz, bárhogy is hívjuk. So this is like, could I just go to one node and level up to max level? Could you do that? The way that the nodes influence spawners around its area, if the node were high enough level, it would have relevant experience grants. Lehet húzni a karaktert egy nóddal. Likely just live your life at a particular node. However, that probably would not be the most effective means of leveling. De ez nem biztos, hogy a leghatékonyabb módja a szintezésnek. Valamiben lassabban fejlődnél, hogyha a nóddal együtt akarsz fejlődni. Egy nóddal együtt akarsz. Monster coin. Is disabled in a monster coin event, will it have economic consequences? Ha egy Monster Coin eventen egy épület kikapcsolódik, vagy megsérül, annak lesznek hatása a gazdaságra. Persze, hogy lesz nyilván. Rendbe kell hozni, és akkor addig nem lesz, amíg nincs rendbe hozva például kovács, vagy akármi. Quality equipment, then of course that would have ramifications economically as those equipment that are already readily available would raise in prices. Az árak is felmennek majd. Mert mondjuk nem lesz, ugye megváltozik az ellátási lánc. Items being introduced into the economy, you would potentially have some supply and demand changes economically, and that could span regions, that could be lesz valamiből. Even. So, yeah. And then we have a question from Schwan36 wanting to know about naval content. Since you need to be at a port or harbor to summon a ship, and that's only big ships, small ships you could do. Nagy hajókhoz ugye kell, nagy hajók előhívásához kell kikötő. Need to slowly swim back to shore? És mi lesz, hogyha ezt a hajót tehát elsüllyed mondjuk a tengeren kint, akkor vissza kell úszkálni a kikötőbe.
take them away. Mindig ott van az a lehetőség, hogy lemerülsz és meghalsz, és akkor... By the way, do not advise doing that in real life or anything. I'm just saying, like, in the game ez csak egy world, lehetőség. there's a fast way and there's a slow way. Ez a gyors megoldás. Your options at that point. Meg van a lassú, amikor visszaúszom. You know, things that will let you go back to shore or recall back or something of that sort. Yes. No, we don't have a recall. We don't have that. Nem lesz ilyen visszahívó tudsz. Hogyha elveszted a hajódat, akkor vagy meghalsz, és visszakerülsz, és úgy feléledsz, vagy visszaúszol. Those consequences are it's going to take you longer to get to where you need to go, or you're going to have to suffer some experience death. All right. And then Dabs 16 wants to know about sieges. If a person is a citizen of a node when a siege scroll is dropped on the node, can they move their citizenship before the siege occurs? Hogyha polgárok vagyunk egy nódban, ahova beküldenek egy ostrom kérelmet, akkor megváltoztathatjuk-e, tehát lemondhatunk-e az állampolgárságunkról, és áttehetjük a másikra. That might exacerbate the penalties for departing the city as a citizen prior to a siege. Lehet, hogy bizonyos körülmények között lesz rá lehetőség, de lehet, hogy büntetésekkel is jár, vagy következményei lesznek. Mit tudom én, például nem viheted el a raktárból a cuccaidat, vagy bár, de ezt most csak én mondom. Can we expect the underground and Tulnar starting area to be more built up civilization-wise, since those inhabitants have existed on Vera since the apocalypse? Lehet-e, hogy a Tulnar kezdőterület fejlettebb lesz, mint a többi? Mert ugye ők ott éltek. A föld alatt. Oda menekültek az őseik. That portion was protected. Well, actually, I don't want to get into that too much. Yeah, you don't want to. Majdnem belement a lórba. Jó. I'm glad I did not actually. But how can I answer that question? I'm not going to give an answer to that question. You don't have to necessarily give an answer. Yeah. Okay. Nem válaszol, mert belemegyünk a lórba, és azt nem akarják. You have to experience in-game to find out. The next question is about mounts, and this is from Lashing, and they would like to know, will gliding tier 2 mounts have to sacrifice speed, other stats, or an ability slot to keep tier 1 mounts relevant? Mi? És ha van tier 2-es mountod van, akkor mi lesz a haszna tier 1-esnek? Accounted for later on. We haven't gotten into an article about the stable systems yet, or még nem nagyon beszéltek a mountok szintjéről, meg ilyesmikről. But generally, you're going to have active mounts, and those active mounts. De alapvetően lesznek aktív mountok. The active mounts are determined based on you having that active mount as part of a slot within the stable that you're within the Ezeket be kell rakni egy istálóba, amik egy területen vannak. And if you lose your mount in battle, és ha elveszíted a mountot a there are ways for you to bring that mount back. Harcban. Potions that you can have available to do faster. Valamilyen módon vissza lehet hozni, hogy vannak rá lehetőségek. Potentially, and you can also interface with the stable itself if you want to swap that mount out. Nem lesz egy sima játék, az biztos. Tier 1 mounts will have elég bonyolult lesz. types of abilities that are unique to the tier 1s, and the tier 2s will have certain abilities that are unique to the tier 2s. Minden szintű mountnak lesznek egyedi képességei, vagy dolgai. So it just depends on the situation. It's a situational. Annyira jól néz ki ez a kép, a téli. And then we have our last question. Utolsó It's going kérdés. to be about Endgame from Gizmo. Gizmo as in like M-O-W, like mowing the lawn. They want to know, how do you plan to balance professions to keep them equally useful and relevant at Endgame? Well, that's not hard. A small Balance question. is a hard question. I was going to say very that's not ambiguous. it's a big question. Balance is. Mi lesz a helyzet az egyensúllyal az Endgame-ben? Hát ehhez sokat kell tesztelni, de hát mondták, hogy nem egy balansz lesz, hanem csapat alapú. When it comes to balancing a system, that's something that we do during testing phases. When it comes to architecting the system itself and egyébeket tesztelnek, aztán úgy. in which certain professions excel, where they interact with ancillary systems, their interconnectivity across the organization as a whole. Nyilván tesztelni kell. The important
part there is to identify how that the interconnectivity lives with the other professions in the artisanship system, and what type of És a reliance you szakmák have egymás on particular közti professions kölcsönhatásai is to számítanak abban, complete hogy the mi lesz path köztük of az egyensúly. crafting or introduction of new items into Ja, the mert most a economy. kraftolásra vonatkozott a And I think kérdés. that one of the things you need to strive to do Endgame kraftolásban is az not egyensúly. to create arbitrary and one-off bespoke professions that aren't Nem part of akarnak that olyan, integration, that whole nem holistic akarnak kind of view olyan of the szakmákat, amik profession system. feleslegesek, Corey and Mike are doing a great vagy nincs job hasznuk az in Endgame-ben, kind vagy of ilyesmi. identifying the importance of each profession across the artisanship as a whole. Tehát minden The szakma artisanship fontos systems lesz. as a whole. És ez a terv. And right now we have 20, I believe we have 22 professions. Szóval 2 szakma van And we're jelenleg. talking about masteries, like ultimate masteries, living within only 2 of those to start for any one individual Mesterszint az character. kevés. So there's Egyen lehet, that hogy doesn't mean that you kettő. can't achieve like tier 3 and tier 4 intermediate proficiency within those systems and have some interaction across the whole, but when it comes to complete mastery, we're really kind of identifying around 2 or 3 right now. But that's something that can play Tehát nem húzhatsz ki mindent maxra, de azt is mondták korábban. That's an important aspect for sure. Yeah. Well, we appreciate you answering all of those questions, Stephen. I know it's a lot. But of course, we hope that you all enjoyed our April development update. As we said, there will be an ebb and flow of those big ones where we showcase a lot of cool in-game stuff versus the others where we kind of give you little pieces trickling here and there. But we hope that you enjoyed hearing about the event system. We will have an article going out next week or sometime coming up that you can check out, as well as there already is a feedback thread up. If you have any, thoughts on the event system thus far, feel free to drop them over there. And then, of course, we also have our hairstyle feedback thread up. We would love to hear your thoughts on those things, especially for the hairstyles, if you can provide some imagery that assists our artists quite greatly. And, we're really excited. We hope that you have enjoyed seeing our update. And just quick reminders that the Road to Desolation Cosmetic Swap Over will be on May 11th. So if you'd like that, check it out. Thank you all for watching. Thank you, Stephen, for your time. We hope that you all stay safe and healthy. And of course, if you didn't get to watch this or you kind of came in later, it will be immediately available over on Twitch if Twitch's VODs want to work with us. Otherwise, we will be putting this up on our YouTube channel, youtube.com/ashesofcreation. And if you subscribe to us over there and leave us a comment on the video, your comment could be selected randomly to be spotlighted on our next live stream. Ha YouTube videó alatt majd kommentelünk, akkor lehet, hogy minket választják ki a komment highlightba. Maybe it's about tacos. I don't know what it's going to be about. But we hope to see it. And of course, follow us on all the places. We of course do this big update on live streams once a month, but we do a ton of updates on our social media throughout the month. So if you want to see daily content, Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat, go check us out. Pop on over to our Discord. Vaknar and Roshan are always interacting with people daily over there, as well as over on our forums. We would love to have you join us and be part of our Ashes family. And we will see you all next month for another development update. Bye, everybody. Have an awesome weekend. Viszlát a következő streamen. Bye-bye. No. Hát, oké. Ez inkább ilyen technikai stream. Olyan sok mindent nem mondtak, vagy mutattak, ami újdonság volt szerintem. Az egy-két ilyen konceptát az jól nézett ki. De meg a modell, az egy-két modell az jól nézett ki, meg ugye érdekes volt az event rendszeren, hogy dolgoznak, meg hogy de igazából az sem volt annyira új, mert beszéltek már ezekről, hogy hogyan fognak az eventek nagyjából működni, maximum egy kicsit olyan finom hangolják, hogy pontosítják a dolgokat. Tehát annyira új info nem rémlik, hogy lett volna. Na mindegy. Hát ez most múltkor megkaptuk a karakterkreált, szóval előka. Nem lehet mindig bombasztikus valami. De nem volt ez rossz, csak ez így kicsit olyan technikaibb stream volt. Na. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, aztán akkor meglátjuk, hogy a következő haviban mi lesz Corvid Castigatorról. Úgyhogy további kellemes
péntek estét, sziasztok! Holnap igyekszem. Majd meglátjuk. Illetve nem tudom. Holnap lehet, hogy nem. Nem tudom. Holnap vagy vasárnap, de inkább lehet, hogy csak vasárnap. Ja nem. De várjál, lehet, hogy mégis leszek. Nem tudom. Holnap vagy holnap után. Vagy holnap is, meg holnap után is meglátjuk. No, sziasztok!